think about how to use the models we Давайте have. подумаем о том, как использовать модели, которые мы имеем. There is often we think in three birds, flying birds, Мы это можем представить в виде трех летящих птичек in three levels. на трех уровнях. The first level is what we are doing. Первый уровень – это то, что мы делаем. We can use, for example, the model of the functional fluency with the dominating and structuring and all this kind of styles. Мы можем, например, использовать модель функциональной беглости с контролирующим режимом, другими режимами In our concrete doing, в наших конкретных действиях, also in exercises. также в упражнениях. You can do this exercise from the morning with others. Вы With можете every team, проделать can do it in your team. то упражнение, которое мы делали утром со своими командами. Then if you use the model with this, then you're on the doing level. Если вы таким образом используете модель, то вы на уровне делания. Then you can use it on a self-monitoring level. Можно использовать модели на уровне самомониторинга, самоотслеживания. So that I think what kind of mode is now appropriate for me. Когда я обдумываю, какой режим будет наиболее приемлемым сейчас для меня, How I guide myself. я веду, направляю сам себя. Yes, then this is. Others can see this. Другие люди могут видеть это, This you cannot see. а вот это они увидеть не My могут. side. Только я сам. And if we go on a higher level on supervision, И если мы поднимемся на более высокий уровень, это уровень супервизии. then we are the bird that watches this bird by watching this bird. Тогда мы являемся вот этой птичкой, которая наблюдает за тем, как эта птичка наблюдает за этой птичкой. So I think about Я думаю how my self-monitoring functions. о том, как функционирует мое самонаблюдение, самомониторинг. I talk to someone else and say, okay, I was in this situation and my normal habit was to go into an adaptive. И тогда я иду, допустим, и разговариваю с кем-то и говорю, что вот была такая ситуация, и обычно я в таких ситуациях входил в адаптивного ребенка. And then we can talk about what are the alternatives. И тогда мы можем поговорить о том, какие могли быть альтернативы. So you can use every model. Чтобы можно было использовать каждую модель. That is the box of the models. Вот есть такие коробочки моделей. Let's say this is, for example, the drama triangle. Например, это драматический треугольник. Then there is the ego state Это model in the модель box. состояния «я» в коробке. And there is the functional fluency model Вот in the это box. модель функциональной беглости. Maybe there is a symbiosis model in the box. Модель симбиоза тоже находится в коробке. Maybe there are the 10 system dynamics Здесь, in the box. допустим, 10 системных динамик. So working with TA means Работа to have this box означает иметь эту коробку and to think about what model we can use on the different levels. и думать о том, какую модель мы можем использовать на всех этих уровнях. That's all. Это все. And you do that in, it's very simple. Это очень просто. You bring that into the transactions. И вы привносите это в транзакции. Okay, so that's what we are doing here. Вот чем мы тут занимаемся. I come back to the model of system dynamics. We had И теперь я возвращаюсь к модели системных динамик. Мы уже рассмотрели 6. and as I said, with the 6 from attention to success, you can work with every system. И я говорил, что с этими 6 от внимания до успеха вы уже можете работать с любой системой. And normally when we use the model in the way that we integrate
the client in finding the contents of the dynamics. И обычно мы работаем таким образом, что мы интегрируем клиента в поиск вот этих динамик. On this level, we keep it in this first 6 dimensions. И когда мы находимся на этом уровне, мы можем придерживаться первых 6 измерений. For example, when we give a questionnaire for the 6 dynamics to a board of a company, Например, когда мы даем опросник по 6 динамикам правлению в компании, there is a standardized questionnaire. есть стандартизированный опросник. They can, in our experience, they can work with these topics: attention, roles, relationships, and that's in there. The language is not typically TA language, but normal language, so they can work with it. Из нашего опыта они успешно могут работать с этими темами внимания, роли и так далее, потому что термины простые, это не типичный язык ТА, это обычные нормальные слова. Also, when we use it for research or for evaluation, Также, когда мы это используем для исследований или для оценивания, we do it by the first 6. то также используются первые 6 динамик. In concrete, this means that we have То есть это означает, что мы имеем, that we then find some specific descriptions for the dimensions for a certain company. это означает, что мы находим конкретное описание конкретных измерений, динамик для конкретной компании. For example, if we have the dimension 4, Например, если мы возьмем 4-е измерение, then we have, for example, communication is functions very technically, and personal dimension, the personal level is not very much included. то мы описываем таким образом, допустим, общение в данном случае проходит очень технично, и личностные аспекты в общении не включаются. Technical, not personal. Техничное, не личностное. That means for a company Для конкретной компании. that if people are in 2 meters from each other and they do it by smartphone. То есть, как это бывает? Люди находятся в 2 метрах друг от друга, но общаются через телефон. Then what we can do for evaluation then is that we can give them a questionnaire. И что мы можем тогда сделать для оценивания? Мы можем им дать опросник. And we can between 0 and 100. И между нулем и сотней, How to a certain point of time. за определенный момент времени, How much is this specific description fulfilled? мы можем оценить, насколько такое конкретное описание оправдывает себя, насколько оно справедливо. Today, Например, сегодня. we can then, after some time, after half a year, Потом, допустим, через полгода once мы можем повторить, give them again this paper, снова дать эту анкету, that they can make it this way or this way. и уже может быть другой So результат. we have we can see, is there a development or is То есть it мы можем таким образом увидеть, произошло ли какое-то развитие. Sometimes we talked about qualitative and quantitative measurement. Иногда мы говорим о качественном и количественном измерении. And as you know, a lot of organizations are number driven. И вы знаете, что некоторые организации очень любят цифры. Therefore, they like this Им это нравится. kind of development. So you Такие вещи. can also make another scale that you say, okay, Можно сделать также this is другую 0, шкалу. minus, Здесь 0, минус, plus, double plus. а здесь плюс и 2 плюса. Has it become worse? Когда все становится хуже, Is it as it was, or is it то это минусы. now Когда better? лучше, то плюсы. You can write that in a
negative style as a То есть problem, можно все записывать в негативном стиле в виде проблемы. neutral or Можно positive. в нейтральном, можно в положительном. So we are not in a mood that we are always the positive thinkers in these dimensions to describe the dynamics. Мы не должны всегда только все описывать положительно. Sometimes they have manifest problems, Иногда явно видны проблемы. and then you have to name them, И тогда их нужно прямо называть. and then you can see how they develop. И дальше вы можете увидеть, как эти проблемы развиваются. And in between И между you can do all kinds of interventions. Между этими измерениями вы можете делать разнообразные интервенции. Maybe communication training in this Может example, быть тренинг по общению, по коммуникации, or forbidding the smartphone, или запретить смартфоны в компании, something like this. что-то в этом роде. This has not always to be something like talking or something psychological. Это не обязательно должно быть что-то связанное с разговорами, что-то психологическое. We have an example where we were in a company and they had some problems with the health of their workers. У нас была одна компания, в которой мы работали, и там была проблема со здоровьем сотрудников. And when we came in, we realized that it was very attractive to take the elevator. И когда мы туда пришли, мы поняли, что всем очень нравилось пользоваться лифтом. The elevator had music В and лифте была beautiful музыка, colors. там было очень And комфортно. but the stairs were А very lousy. лестницей никто не пользовался. Nobody took the stair. Никогда никто не ходил по лестнице. So then there was an architecture intervention. И тогда была интервенция применена архитектурная. No music anymore in the Никакой elevator. музыки в лифте. Paint the stair room. Красиво раскрасили Make лестницу. it attractive to Сделали go ее there. более привлекательной. Yes. So it's totally without talking. It's not То есть always. все было без всяких слов, без Psychological. разговоров, без всякой Excellent example. психологии. Understand? Yeah. Понятно? So the intervention can be a lot. То есть разные могут быть интервенции.